Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, our today's topic is resident versus non-resident, or we can say resident individual, resident person versus non-resident individual or non-resident person. Viewers, if you are a Pakistani citizen residing abroad, you might have some questions regarding filing your income tax returns. Now, the question is, do overseas Pakistanis have to file their income tax return? The answer is yes. Overseas Pakistanis have to file income tax return. However, they are taxed only on their unsourced income. I repeat, overseas Pakistanis have to file their income tax return. However, they are taxed only on their Pakistan sourced income. Viewers, as you already know, taxation in Pakistan is based on an individual's residential status. Prior to the Finance Act 2019, an individual was treated as a resident individual for a tax year if the person was present in Pakistan for a period of 183 days, that is over 6 months or more in a tax year, which starts from July 1st and ends on 30th June. But the period was reduced to 4 months after the Finance Act 2019, means for the fiscal year 2019 and 2020 onwards, an individual has to stay in a foreign country for at least 8 months or so in order to claim tax-free status. I once again repeat for your kind attention, taxation in Pakistan is based on an individual's residential status. Prior to the Finance Act 2019, an individual was treated as a residential individual for a tax year if the person was present in Pakistan for a period of 183 days, which starts from July 1st and ends on June 30th. But the period was reduced to 4 months after the Finance Act 2019, means for the fiscal year 2019-20, an individual has to stay in a foreign country for at least 8 months or so in order to claim the tax-free status. View Section 82 Clause AB inserted into the Income Tax Ordinance in 2019 has made the matter more complicated for non-resident Pakistanis. An individual shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 120 days or more in the tax year, and in the 4 years preceding the tax year has been in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 365 days or more. Viewers, for your kind attention, non-resident Pakistanis are not obliged to file a wealth statement. نان ریزیڈنٹ جو پاکستانی ہیں ان کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی ریٹرن جو ہے 116 کے تحت وہ ان کو فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانیز آر ناٹ obliged ٹو فائل اے ویلتھ اسٹیٹمنٹ. اوورسیز پاکستانیز can become tax filers if their Pakistan sourced income
does not exist at all. If they have a valid CNIC, they can still file nil tax returns to get the benefits of a filer. یہاں میں آپ کو ان تمام اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے جو انگریزی زبان سے کو سمجھنے میں اتنی مہارت یا عبور نہیں رکھتے، ان کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر کوئی ایسا ذریعہ آمدن ان کا پاکستان میں نہیں ہے جس کو وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کر سکتے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی پاکستانی سورس ان کے لیے انکم ہونا ضروری ہے. وہ اپنی نل کی انکم ٹیکس کی جو ریٹرن ہے وہ فائل کر کے بھی فائلر کے وہ تمام بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ اپنی نارمل انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر کے حاصل کرتے ہیں. اور وہ تمام پاکستانی بھائی اور وہ حضرات جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ یقیناً یہ جانتے ہیں کہ پہلے اور اب میں فائلر اور نان فائلر کے ریٹس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. اب یہ ہمارے اوورسیز بھائی یہاں پہ کوئی گاڑی خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، پرائز بانڈ پرچیز کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں پیسے اپنے انویسٹ ہیں، جو ریٹس ہیں وہ 50% ڈاؤن ہیں. 50% ٹیکس ان کے لیے کم ہے. چاہے جائے کہ وہ حضرات جو کہ نان فائلر ہیں ان کے لیے ایک قسم کی ڈبل ٹیکسیشن آلموسٹ تقریباً اس میں ہو چکی ہوئی ہے. تو میں دوبارہ سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، نان ریزیڈنٹ پاکستانیز آر ناٹ obliged ٹو فائل a wealth statement. Overseas Pakistanis can become tax filers if their Pakistan sourced income does not exist at all. If they have a valid CNIC, they can still file nil tax returns to get the benefits of a filer. Viewers, a non-resident Pakistani is exempt from pay of tax, which a resident Pakistani is obliged to pay, except on the income that is sourced in Pakistan. A resident Pakistani will have to pay taxes on his global income provided there is no avoidance of double taxation treaty with the other country. Viewers, instead of giving effect to these legal changes from 2023, the FBR has made the changes about preceding 4 years effective from tax year 2016, which according to the law is against the spirit of the Constitution that discourages taxation retrospectively. This is our video for the topic resident person versus non-resident person. If you have any question or query, kindly you can ask in the subject video in the comment section. We will try as early as possible to answer your questions at earliest. Thanks for watching our channel and thanks for watching this video. Thank you so much.